Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivarakari Gopi Jana Vallabha Girivarakari Gopi Jana Vallabha Girivarakari Gopi Jana Vallabha Girivarakari Yashodananda Prachajana Ranjana Yashodananda Prachajana Ranjana Jamuna Tira Vanatari Jamuna Tira Vanatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivarakari Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Girivarakari Gopi Jana Vallabha Girivarakari Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Jamuna Tira Vanatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnupat Paraman Saparvataka Jaya Sruta Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Ananda Gopal ISKCON Deputy Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Dame Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samveda Bhaktavinda Ki Jai Gaur Premananda Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Mom Vishnu Padaya Krishna Pasaya Pudalesh Mati Pati Vedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gaurvani Tachani Nivishi Saraswati Bari Vasaya Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. For those of you who haven't yet identified yourself
in the comments section, please do so now. Кто еще что-то не написал в чате, напишите, пожалуйста, чтобы мы могли увидеть вас. Om Agyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мне путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Turupyasya Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами и преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого, словно океан милости, полный сострадания, падшим на обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, entitled Answers by Citing the Lord's Version. Мы читаем из второй песни Шримад Бхагаватам, главы 9, озаглавленной «Ответы» со ссылками слова Господа. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Naradaha Нардаха, Graha Раха, Munaye Мунае, Saraswatyaha Сарасватяха, Tate Тате, Nripa Рипа, Jayate Яяте, Rama Рама, Paramam Парамам, Vyasaya Вьясая, Amita Амита, Tejase Теджасе, Narda Prahamunaye Нарда Прахамунае, Saraswatyastate Nripa Сарасватястате, Рипа, Jayate Brahma Paraman Яяте, Парамам, Vyasaya Mita Tejase Vyasaya, Teджасе, Narda Prahamunaye Narda Prahamunaye, Saraswatyastate Nripa Saraswatyastate, Nripa, Jayate Brahma Paraman Yayate, Brahma Paramam, Vyasaya Mita Tejase Vyasaya, Tejate, Narda Prahamunaye Narda Prahamunaye, Saraswatyastate Nripa Saraswatyastate, Nripa, Jayate Brahma Paraman Yayate, Brahma Paramam, Vyasaya Mita Tejase Vyasaya, Tejase, Narda Prahamunaye, Narda Prahamunaye Saraswatyastate, Nripa, Saraswatyastate Nripa Yayate, Brahma Paramam, Jayate Brahma Paraman Vyasaya, Tejase, Vyasaya Mita Tejase Nardaha, Nardaha, the great sage Narda, the great sage Narada, Praha, Raha, instructed instructed, Munaye, Munaye, unto the great sage unto the great sage, Saraswatyaha, Saraswatyaha, of the river Saraswati, of the river Saraswati, Tate, Tate, on the bank, of the bank, Nripa, Ripa, O king, O king, Jayate, Yayate, unto the meditative, unto the meditative, Brahma, Brahma, absolute truth, absolute truth, Paramam, Paramam, the supreme, the supreme,
Vyasaya Vyasaya unto Srila Vyasadeva. Antu Srila Vyasadeva. Amita Amita unlimited. Unlimited. Tejase Tejase unto the powerful. Unto the powerful. Translation by Srila Prabhupada. In succession, O king, the great sage Narada instructed Srimad Bhagavatam unto the unlimitedly powerful Vyasadeva, who meditated in devotional service upon the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, on the bank of the river Saraswati. Перевод Шрилы Прабхупады. О царь, великий на берегу реки Сарасвати и погруженный в транс преданного служения, медитировал на верховную личность Бога, абсолютную истину. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. In the first canto of Srimad Bhagavatam, 5th chapter, verse 13, Narada instructed the great sage Vyasadeva as follows. В 5 главе первой песни Шримад Бхагаватам Нарада дал великому мудрецу Вьясадеве следующее наставление. Ato mahabhaga pavanamo gadrik shuchi shrava satya rato drita vrata urukramasya kila banda muktaye samadhina nusmara tatvachestatam. Quote, O greatly fortunate, pious philosopher, your name and fame are universal, and you are fixed in the absolute truth, with spotless character and infallible vision. I ask you to meditate upon the activities of the personality of Godhead, whose activities are unparalleled. Цитата. «О счастливейший из людей, благочестивый философ, слава о тебе разнеслась по всей вселенной, обладая безупречным нравом и совершенным видением, ты сосредоточил свой ум на абсолютной истине. Прошу тебя, медитируй на деяния Верховного Господа, подвиги которого поистине уникальны». Бхагаватам 1.5.13. So in the disciplic succession of the Brahma Sampradaya, the practice of yoga meditation is not neglected. Таким образом, авторитеты в цепи ученической преемственности, именуемой Брахма Сампрадая, не отвергают практику йогической медитации. But because the devotees are bhakti yogis, they do not undertake the trouble to meditate upon the impersonal Brahman. As indicated here, they meditate on Brahma Paramam, or the Supreme Brahman. Однако, поскольку преданные являются бхакти-йогами, они не утруждают себя медитацией на безличный Брахман. Как сказано в этом стихе, они медитируют на Брахма Парамам, Верховный Брахман. Brahman realization begins from the impersonal effulgence, but by further progress of such meditation, manifestation of the Supersoul, Paramatma realization takes place. Процесс осознания Брахмана начинается с осознания безличного сияния. Углубление подобной медитации приводит к осознанию Верховной Души, Параматмы. And progressing further, realization of the Supreme Personality of Godhead is fixed. А дальнейшее продвижение по этому пути позволяет человеку постичь Верховную Личность Бога. Sri Narada Muni, as the spiritual master of Vyasadeva, knew very well the position of Vyasadeva, and thus he certified the qualities of Srila Vyasadeva as fixed in the absolute truth with great vow, etc. Как духовный учитель Вьясадевы, Шри Нарада Муни прекрасно знал способности и качества своего ученика, поэтому он еще раз подтвердил, что ум Шрилы Вьясадевы сосредоточен на абсолютной истине, что он тверд в своих обетах и так далее. Narada advised meditation upon the transcendental activities of the Lord. Нарада посоветовал ему медитировать на трансцендентные деяния Господа. Impersonal Brahman has no activities, but the personality of Godhead has many activities, and all such activities are transcendental without any tinge of material quality.
Безличный Браман не способен действовать, тогда как личность Бога совершает множество деяний. И все они трансцендентны, то есть не имеют и тени материальных качеств. If the activities of the Supreme Brahman were material activities, then Narada would not have advised Vyasadeva to meditate upon them. Если бы деяния Верховного Брамана были материальной деятельностью, Нарада не стал бы советовать Ясадеве медитировать на них. And the Pradhan Brahma is Lord Sri Krishna as confirmed in the Bhagavad Gita. А Парам Брахма – это Господь Шри Кришна, что подтверждает и Бхагавад-гита. In the 10th chapter of the Bhagavad Gita, when Arjuna realized the factual position of Lord Krishna, he addressed Lord Krishna in the following words. В 10 главе Бхагавад-гиты Арджуна, осознав, кем на самом деле является Господь Кришна, обратился к нему со следующими словами. Paran Brahma, Paran Dhamma, Pavitran Paraman Bhavan, Purushan Shashvatan Devyam, Adidevam Ajan Vibhum, Ahushram Rishaya Sarve, Devashir Naradastata, Asato Devalo Vyasa, Swayan Chaiva Pravishime. Arjuna summarized the purpose of the Bhagavad Gita by his realization of Lord Sri Krishna, and thus said, quote, "My dear personality of Godhead, you are the supreme absolute truth, the original person in the eternal form of bliss and knowledge, and this is confirmed by Narada, Asita, Devala, and Vyasadeva, and above all, you yourself have also personally confirmed it." Bhagavad Gita, chapter 10, text 12. Постигнув Господа Шри Кришну, Арджуна так выразил суть Бхагавад-гиты, цитата: «Ты, Верховная Личность Бога, Высший обитель, чистейший, абсолютная истина. Ты вечная, божественная, изначальная Личность, ты рожденный и величайший». Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Дева и Вьяса, подтверждают эту истину. И теперь ты сам говоришь мне об этом. Бхагавад-гита, 10 глава, тексты 12 и 13. When Vyasadeva fixed his mind in meditation, he did it in Bhakti Yoga trance and actually saw the Supreme Person with Maya, the illusory energy, in contraposition. Погрузившись в медитацию и войдя в транс бхакти-йоги, Ясадева воочию увидел Верховного Господа, а позади него Майю, иллюзорную энергию. As we have discussed before, the Lord's Maya or illusion is also a representation because Maya has no existence without the Lord. Как мы уже говорили, Майя Господа – это или иллюзия, это одно из его проявлений, поскольку существование Майи зависит от Господа. Darkness is not independent of light. Темнота существует не сама по себе. Ее существование зависит от света. My sentence was short. Maya is longer. Why? Because it's Russian language is very Okay. rich. English is very poor. Without light, no one can experience the contraposition of darkness. Не будь света, никто бы не знал, что такое его противоположность, тьма. However, this Maya or illusion cannot overcome the Supreme Personality of Godhead, but stands apart from him. Apashrayam. Однако Майя, иллюзия, бессильно повлияет на Верховную Личность Бога и держится от него на почтительном расстоянии. Апашраям. Therefore, perfection of meditation is realization of the personality of Godhead along with his transcendental activities. Таким образом, совершенство медитации заключается в том, чтобы постичь личность Бога и его трансцендентные деяния. Meditation on the impersonal Brahman is a troublesome business for the meditator, as confirmed in the Bhagavad Gita 12.5. Klesho dikatarastesham avyakta sakta chetasam. Медитация же на безличный Брахман, или Браман, связана с огромными трудностями, что подтверждается и в Бхагавад-гите 12.5. Клишот и катарастешам авьякта сакта четасам. Okay, any questions or realizations? Есть ли уже какие-то вопросы или реализации?
the Supreme Lord is the cause of What's that? Supreme Lord is cause of Maya and cause of miseries also. Because if the Supreme Lord doesn't exist, Maya also doesn't exist. Yeah. Maya is, translate. То есть Верховный Господь является причиной Майи и причиной, получается, страданий. Если бы не было Верховного Господа, то и Майи бы не было. Maya is also a servant of the Lord. Майя тоже слуга Бога. Without the Supreme Lord, she has no existence. И без Верховного Господа она не может существовать. What to speak of any potency? Что же говорить о какой-то ее энергии, какой-то ее возможности в чем-то. Okay, we have a question here from Valetti. Can you see it? Yeah. Is it? Am I understood correct that Correctly. correct is that spiritual master is engaging his disciple according to his qualities and abilities. Read it in Russian. Правильно ли я понял, что духовный учитель занимает своего ученика в соответствии с его качествами и способностями? Bhakti Valetti, can you please reveal to us how that's connected with the topic of this verse and purport? Бхакта Валерий, можете нам рассказать, как ваш вопрос связан со стихом и комментарием? Это связи. But yeah, Narada came to Vyasadeva on the shore of the Yamuna, and he saw the mind of a disciple, and he asked him to do, because he knows what was in his mind, and I think it's a little bit connected. Okay. So translate. То есть тут связь такая, что Нарада пришел к Вьясадеве, который был на берегу Ямуны, и Ганджис. I don't remember. В общем, на берегу реки, и он знал ум Вьясадева и попросил его заняться той деятельностью, на которой он медитировал. То есть он знал, чем занять своего ученика. Anyhow, the answer to your question is yes. Но в любом случае ответ на ваш вопрос – да. A spiritual teacher occupies his student in accordance with his qualities and abilities. Что духовный учитель занимает своих учеников в соответствии с их качествами и способностями. But he also, my observation of Srila Prabhupada is that he also engaged his disciples in activities which were needed for spreading Krishna consciousness. Но также мое наблюдение таково, что Шрила Прабхупада занимал также своих учеников в том, что в чем была необходимость в то время, в чем была такая большая необходимость. Which were not always according to the disciples' propensities or abilities. И это не всегда соответствовало наклонностям и способностям учеников. So, in general, yes, he engages the disciple according to his abilities, his propensities. Но, в общем, можно сказать, да, что духовный учитель занимает своих учеников в соответствии с их наклонностями и способностями. But also, he may engage the student in what's needed at that particular time, which may not be consistent with the disciples' abilities. Но также он может занимать своих учеников в том, в чем есть действительно необходимость и потребность
в это время. То есть, и это не всегда может сходиться со способностями и с качествами учеников. Okay, now we have a question from Constantine. It's not finished. I mean, It's not finished? The question is not finished? He gonna continue this I question. don't know. Yeah, because oh, okay. It's Google Translate. Yeah, it's okay. So you just read it in Russian, okay? Комментарии, вопрос от Константина. В комментарии написано, что медитация на безличный Брахман очень трудна, а медитация на личность Бога совершенно складывается впечатление, что медитация на Верховную Личность проще, чем на безличный Брахман. Однако в тексте сказано, что процесс начинается с постижения Брахмана, затем Параматма, а только затем на Верховную Личность. Как понять это противоречие? Yes, Brahman realization is preliminary. Да, реализация Брахмана – это предварительная стадия. But one is not expected to stay on the impersonal platform. Но также не предполагается, что мы будем оставаться на платформе Брахмана. To try to realize God by just on the impersonal platform is a very difficult process. То есть просто понять Бога, Верховную Личность Бога, просто с помощью медитации на безличный Брахман, оставаясь на этой платформе, очень-очень сложно. As Srila Prabhupada's translating, as Srila Prabhupada's quoting from Bhagavad Gita 12.5. Как Шрила Прабхупада цитировал из Бхагавад-гиты 12.5. You're asking how to understand this contradiction. There isn't any contradiction. Вы спрашиваете, как понять это противоречие, но тут нет никакого противоречия. Another point is that as soon as you engage in the devotional service of the Lord, you've already passed Brahman realization and Paramatma realization. Еще один момент, что вы когда начинаете свое преданное служение, то таким образом вы уже перепрыгиваете, вы уже проходите эти стадии как бы постижения Брахмана и Параматмы, вы уже возвышаетесь над ним. You don't have to start with those steps. Вам не нужно, вам нет никакой необходимости начинать с этих постижений Брахмана и Параматмы. The problem with impersonalists, they tend to get stuck on the Brahman platform. Who? The impersonalists. Персоналисты, у них есть проблема, что они как бы застревают на одной из этих двух платформ. Prabhupada used the word stranded. They get stranded on the Brahman platform. You know what stranded means? Probably not. He's stranded. Just a minute. Maybe this one. No. Or this one. It's like we talk about a person who's stranded on a desert island. He's just stuck there. Ну то есть он как бы, как сказать, такие люди, Прабхупада их называл suffering. Huh? Suffering. No, he's. What's It's like we're stranded here. We're stuck here. We can't go anywhere. We can't. You know, they do it to themselves. They make themselves stranded, so they don't go further to the next step. Они сами себя запирают, как бы ограничивают себя на этих ступенях. And they think that that's the process of self-realization is impersonal meditation. И они думают, что это есть process of what? Process of
self-realization. Это есть, что это есть, что процесс самопознания, это находиться на этих ступенях постижения Брамана и Параматмы. But to try to realize God as the impersonal Brahman is extremely difficult, as Srila Prabhupada quotes here. Но познать Бога, находясь с платформы, но познать Бога с платформы безличного Брамана очень-очень сложно. Как говорит Шапрапан. You know, Prabhupada's referring here to Bhagavad Gita, chapter 12, text 5. Прабхупада ссылается здесь на Бхагавад-гиту 12.5. You should study that verse and purport. Вы должны изучить этот стих и комментарий. That will help you understand more. Это поможет вам понять больше. But there's no contradiction. Но нету никакого противоречия. Okay, he's got more things to say. Valery and Konstantin Prabhu is continuing. Yeah, what's Valery say? Is it possible? Is it appropriate to meditate upon Lord pastime of the Lord during the japa? We should meditate on the Lord's holy names. Мы должны медитировать. Вопрос: возможно ли во время джапы вспоминать имя Господа? Но вы должны медитировать на святое имя. Prabhupada said, hear and chant, hear and chant, hear and chant. И Прабхупада говорил: слушайте и повторяйте, слушайте и повторяйте. That should be enough to meditate on. Это должно быть достаточно для того, чтобы медитировать. But if by your chanting, you somehow or other you naturally, how do you say, comes into your mind, you remember some pastime of the Lord, that's okay, that's fine. Но если в процессе повторения какие-то игры Господа всплывают у вас в голове спонтанно, то это нормально. Yeah, but other than that, our meditation when we chant japa should be just on chanting the holy names. Но помимо этого, наша медитация во время джапы — это вот просто just what? Chanting the holy names, hearing and chanting. Просто слушание и повторение. And begging for the mercy of the Lord and His devotees. И молиться о милости Христа и Его преданных. Then Konstantin has, read in Russian, I got it in English. То есть описывается разница между лестницей йоги и бхакти-йогой, показывая, что следование бхакти-йоги с самого начала легче, чем последовательный путь от Брамана к Бхагавану. Yes, Bhakti Yoga is the direct process. Да, бхакти-йога — это прямой путь. If you have to go to the top of a high building, Если вы соберетесь на крышу большого здания, высокого, it's much faster and much easier to take the elevator и намного быстрее, легче просто воспользоваться лифтом, instead of taking the stairs. нежели пользоваться лестницей. Like one time I was in a underground station, metro station in London. Один раз я был на станции метро в Лондоне. And I had just gotten off a train. Я только что сошел с поезда. And as I recall, the elevators, the escalators were broken. Я вот увидел, что эскалатор, он был сломан. So the only way to get out of the underground was to go up the stairs. Единственный путь, который позволил бы мне подняться на поверхность, это вот лестница. And at the bottom of the stairs, there was a sign saying, "Be advised that there." И там вот внизу, в самом начале лестницы, был такой знак, что там было сказано, что примите во внимание, что вот эта лестница имеет 100
70. Maybe not that much. 107, I think it was. Там написано, что данная лестница имеет 107 ступеней. So to go up the stairs was a real physical challenge. И то есть подниматься по такой лестнице, это был такой серьезный вызов с точки зрения физики. Exhausting and time consuming. Да, утомительно было, и вот время занимало много. So if there's an escalator or elevator available, better to take the escalator or the elevator. То есть и вывод такой, что если доступен эскалатор, да, подъемник, то лучше им воспользоваться. Okay, now we have another comment from Valery. What's he say? Who's that? It's Starbucks, but he's naked. Starbucks. Starbucks. Thank you, Maharaj. Be healthy. He said, thank you, Maharaj, be healthy. Okay. Anything else? Konstantin, what's Konstantin say? Спасибо большое. Okay. Anybody else? Comments, questions, realizations? Есть ли у кого-то еще комментарии, вопросы, реализации? Okay, we'll stop here. Hope to see you all tomorrow morning. Srila Prabhupada ki jai.